Ok, on va commencer notre... vous m'entendez? Oui, on va commencer notre après-midi, notre riche après-midi. Donc, je vais quitter très vite le bureau. Je vais juste introduire notre modérateur Manuel Charpy, qui est chargé de recherche au CNRS. Et... Non, on m'entend pas? Ah, j'étais trop loin, hein. Je crois que là, ça va aller. Manuel Charpy va être notre modérateur pour cet après-midi. Merci d'être là. Manuel est chargé de recherche au CNRS et directeur de InVisu. Son travail actuel porte sur l'histoire du vêtement et de la photographie, notamment au Congo. Et il a publié un livre dont je disais que je ne l'avais pas vu passer, qui a un titre extraordinaire, qui s'appelle « La folle et étrange aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s'en servent ». Donc on a des choses là-dessus dans l'expo, hein, on verra tout à l'heure. Et ça revient sur les appropriations des techniques de la photographie. Donc je vous laisse continuer et présenter notre première intervenante. Merci. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste un mot sur l'organisation avant de vous écouter. On va donc écouter deux communications, Céleste Allaire et Aston Gonzalez. Après, on aura un temps de discussion, une pause, et puis ensuite à nouveau deux discussions. Et j'imagine que la dernière discussion pourra mêler tout cela. C'est donc un panel qui s'intitule « Les photographiés ». Ça peut sembler une forme passive en un sens, et c'est justement de ça dont on va parler. Je songeais, comme plein d'entre vous, parce que beaucoup y ont participé, au numéro de Photographiques qui s'appelait « Portrait subi, portrait choisi ». Ça va être évidemment en partie cette dialectique qu'on va regarder ensemble. Et les deux premières interventions posent ces questions-là. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et dans un sens, l'intervention d'Aston répondra et complétera celle de Céleste. Céleste Allaire, vous êtes jeune docteur. Donc voilà, j'avais un doute sur le statut. Et vous avez fait une thèse d'histoire, alors on dit de civilisation, enfin, c'est de l'histoire en fait, qui s'appelle « Objection, recenser et penser la symétrie photographique, États-Unis 1852-2010 ». Et vous êtes rattaché au LARCA à l'université Paris-Cité, c'est-à-dire à Paris 7, quoi. Voilà. Et donc on va vous écouter, et votre intervention s'intitule « L'irruption de l'instantané ou l'expansion de la symétrie photographique ». Merci beaucoup. Alors, il faut, si j'ai bien compris, trouver la juste distance avec le micro. Alors déjà, merci à tous d'être présents pour cet après-midi. Et je voudrais aussi remercier les organisatrices de ce colloque de m'avoir fait l'amitié et l'honneur de participer à cet événement. Et merci bien sûr à tous les gens qui ont participé à l'organisation, parce que jusqu'à présent, c'est une réussite totale. Alors, j'ai complètement changé le titre de mon intervention. La teneur est la même, donc ça ne changera pas grand-chose. Mais je me suis dit qu'une question simple serait peut-être mieux à même de décrire la problématique qui va m'animer aujourd'hui. Donc, de poser la question, une relation peut-elle être instantanée? Et je vais vous expliquer, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Peut-être d'abord commencer par dire un tout petit mot sur mon approche de l'histoire de la photographie. Mon approche est essentiellement anthropologique. Donc j'ai soutenu, comme Manuel a rappelé, une thèse en 2021. Et dans le prolongement de cette thèse, je cherche à observer et à décrire le cadre relationnel que la photographie impose à ses protagonistes, que ce soit les photographes, les sujets photographiés, mais aussi les éditeurs des images et les spectateurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se rencontre autour d'une image photographique. Il me semble en effet que ce cadre relationnel, où chacun interagit avec autrui sous l'influence de critères prédéterminés par la technique, éclaire des problématiques plus larges qui concernent l'évolution, disons, générale de nos sociétés humaines qui sont structurées par des rapports technologiques. Alors, je voudrais profiter de cette intervention aujourd'hui pour résumer peut-être brièvement l'étude que j'ai menée dans le catalogue auquel j'ai eu le plaisir de participer, le catalogue de l'exposition.
et la prolonger aujourd'hui un petit peu plus loin dans le temps, tout en restant bien sûr dans les limites chronologiques de l'exposition pour respecter le cadrage. Je voudrais en effet observer avec vous comment le cadre relationnel stable, qui était en vigueur depuis l'invention de la photographie, a été profondément bouleversé par l'irruption de l'instantané. Donc, comme chacun le sait, la première période de la photographie, qui était caractérisée par l'emploi de la chambre et la faible sensibilité des supports photographiques, imposait des temps de pause relativement longs et induisait tout un théâtre de prise de vue qui relevait d'un certain protocole. Photographes et photographiés devaient se plier ensemble à un protocole de réglage et de pose qui était régi par des lois extérieures qui étaient celles de la photosensibilité. Et ils étaient ainsi tenus de collaborer pour garantir la qualité de l'inscription photographique. À l'inverse, l'irruption des plaques sèches au gélatino-bromure d'argent et l'avènement rapide des appareils à main ont permis une pratique de la photographie autrement plus impulsive, où chacun s'est trouvé libre d'agir et de réagir indépendamment des contraintes de prise de vue. Du jour au lendemain, il n'était plus nécessaire d'avertir le photographié du déclenchement d'un dispositif, ni même de préméditer une image, comme c'était le cas auparavant. Quelles sont les conséquences de cette émancipation opératoire sur l'horizon d'attente des images? Se traduit-elle par une émancipation relationnelle entre les protagonistes de la prise de vue? Telles sont quelques-unes des questions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer par juste faire un tout petit point très bref sur la première période. Alors, les séances de prise de vue de la première période sont, à de très très rares exceptions près, collaboratives, et même doublement collaboratives. En effet, photographes et photographiés travaillent ensemble à anticiper la réussite de l'image. Autrement dit, la qualité et l'exactitude de son inscription sur le support. Leur entente se situe donc d'abord sur le plan opératoire, de part et d'autre de la chambre de prise de vue, lorsque le photographié consent à se plier aux exigences du photographe, qui lui-même se plie au déterminisme optique et chimique du procédé, afin de garantir la parfaite lisibilité de l'épreuve finale. Mais ils veillent également ensemble à ce que cette image finale soit en adéquation avec les attentes placées dans celle-ci. Certes, la photographie de cette période peut être qualifiée au mieux de proto-médiatique, puisqu'on est très loin de la diffusion globale qu'elle aura au XXe siècle. Mais elle n'en demeure pas moins à l'époque l'objet d'un commerce foisonnant, où amateurs et professionnels apprennent ensemble à destiner leurs images à un certain horizon d'attente. Le corpus des images de la première période témoigne de ce moment d'apprentissage progressif et collectif, durant lequel photographes et photographiés tentent d'anticiper un regard extérieur à la prise de vue et postérieur à la prise de vue, le regard des spectateurs à venir. Leur collaboration se situe donc également sur le plan esthétique, aujourd'hui on dirait médiatique, car c'est le plus souvent de manière collégiale qu'ils préméditent le regard qui sera porté sur tel ou tel aspect de leur intervention dans l'image. C'est donc seulement dans le degré de cette collaboration qu'intervient la principale nuance relationnelle au sein de ce protocole qui reste à l'époque assez figé. Dans certains cas, et notamment lorsque le photographié est le commanditaire de l'image, à l'instar du portrait privé, qui justifie de faire l'effort de se rendre dans un studio, le sujet peut être celui qui fixe et oriente l'horizon d'attente de l'image, et le photographe se contente d'adapter sa prise de vue, d'apporter éventuellement des suggestions pour réussir ce projet. Dans d'autres cas, quand l'image est prise à l'instigation du photographe, celui-ci peut faire part ouvertement de l'enjeu de la prise de vue ou s'avérer parfois plus avare en informations. Il peut alors cacher toute ou partie de l'horizon attendu des images, voire se servir parfois de l'aspect un peu intimidant du protocole photographique pour exercer une forme d'emprise sur le photographié.
Et c'est notamment le cas, alors je prends volontairement une image qui est ambiguë pour illustrer cet aspect-là, mais c'est notamment le cas lorsque l'image est prise sur un terrain culturel donné, mais qui est destiné à un public étranger à cette culture. Je repense à nombre d'images qu'on a vues ce matin, par exemple, dans les interventions très intéressantes qu'on a eues dans le panel de ce matin. Par exemple, les femmes dans les harems turcs. C'est dans des cas comme celui-ci que des biais culturels s'introduisent, voire s'autorisent au prétexte des contraintes techniques de la photographie. Mais cette nuance n'empêche pas la constance du protocole photographique et la double collaboration, opératoire et esthétique, qui se traduisent dans les images sous la forme de deux caractéristiques spécifiques. D'une part, le caractère artificiel, ou on pourrait dire théâtral, propre au dispositif de prise de vue est pleinement assumé. Pour le photographe comme pour le photographié, prendre une photographie revient à organiser une rencontre avec le spectateur qui est absent. Le studio de prise de vue, en intérieur ou en plein air, n'importe, est le lieu par excellence où le photographe et le photographié organisent ensemble cette rencontre paradoxale avec un regard qui n'est pas encore là. Chaque scène photographique ressemble de fait à un petit théâtre d'apparat pour une audience différée, voire hypothétique. Apprendre la manière par laquelle une image photographique est destinée à un regard extérieur, c'est donc organiser délibérément une interaction fictive, une mise en scène artificielle qui n'a guère de raison d'être dissimulée en tant que telle. La seconde caractéristique qui découle de la première est que le protocole qui s'impose à chaque protagoniste de la prise de vue crée un cadre relationnel si figé, si contraint, qu'il supplante toute velléité de manifester une forme plus singulière de relation entre photographe et photographié. Dit autrement, la relation effective entre photographe et photographié sur la scène photographique, sur la scène de la prise de vue, bien qu'elle concourt à une part essentielle de la réussite du projet, semble mise de côté, escamotée de l'image finale. L'image n'aura que très rarement pour enjeu de restituer la qualité et la teneur de la relation qui unit le photographe et le photographié. Portés par cet effort commun pour satisfaire un regard à venir, photographe et photographié s'accordent pour que l'organisation de cette interaction fictive avec le spectateur supplante la restitution d'une relation effective. La relation, autrement dit, s'efface derrière la collaboration. Et celle-ci n'est pas rendue apparente en tant que telle. Alors maintenant, pour aborder les conséquences de l'introduction des appareils instantanés dans des sociétés qui s'étaient pendant, rappelons-le, près de 50 ans habituées à ce protocole photographique, je voudrais commencer simplement par observer un ensemble de deux images qui est présent dans l'exposition. Il s'agit de deux prises de vue successives qui ont été prises par George Wharton James, qui est un photographe et un journaliste qui opérait à la fin des années 1890 et qui se font face dans un album. Donc sur la première, on voit 5 hommes au pied qui sont tranquillement assis sur le seuil d'un édifice. Sur la seconde, on voit qu'ils se sont levés, qu'ils semblent sur le qui-vive, qu'ils se sont même un peu retranchés derrière leur châle. La légende des images, que vous pouvez pas forcément lire, mais que c'est pas très grave, je veux vous en restituer un peu la teneur. La légende nous apprend que sur la première des photographies, les hommes ont été photographiés à leur insu, et sur la deuxième, ils ont été photographiés malgré leur protestation à la première prise de vue. Entre la saisie sur le vif qui est permise par la brièveté de l'instantané et l'absence du moindre protocole au point de photographier sans même avertir les sujets, ces deux images sont exemplaires des bouleversements pratiques, pragmatiques, qui sont introduits par l'instantané sur la scène de la prise de vue. Les photographes peuvent de fait s'affranchir de la fixité de la chambre et de la lourdeur de son mode opératoire et procéder à l'ensemble des réglages mécaniques et optiques qui sont nécessaires à la prise de vue en l'espace de quelques secondes, tout en se déplaçant librement autour de leur sujet. De leur côté, les photographiés sont, eux, dispensés de l'aspect un peu solennel de la pose et ils sont libres d'adopter la posture et l'attitude de leur choix, que celle-ci s'adapte ou non à la présence du photographe. Donc le premier, le photographe, gagne en marge de manœuvre et le second, le photographié, gagne en marge de réactivité.
Mais cette émancipation, qui est essentiellement opératoire, se traduit-elle nécessairement par une émancipation relationnelle? Dès lors que l'instantané affranchit chaque protagoniste d'une large part des impératifs techniques, la scène photographique n'est plus tenue par le moindre protocole de collaboration. La conséquence manifeste de cette évolution est que chaque rencontre entre un photographe et un photographié devient potentiellement imprévisible et toujours singulière. L'image ne s'élabore plus comme auparavant selon un rituel bien défini qui cherche avant tout à anticiper la relation fictive avec le spectateur à venir, mais elle s'invente sur la scène photographique elle-même, au gré des circonstances et d'une relation ponctuelle entre photographe et photographié, que celle-ci soit par exemple amicale, ludique, intrusive, défensive. Et c'est la singularité de cette relation au moment de la prise de vue qui s'inscrit et se manifeste dorénavant à travers l'image, au point que le spectateur n'est plus nécessairement anticipé dans la prise de vue, dans la mise en œuvre d'une image. Il est plutôt invité après coup à repérer dans l'image les indices d'une relation qui a eu réellement lieu en son absence. La double légende de ces images ici, d'ailleurs, en témoigne, puisque légender les photographies permet au photographe de décrire au spectateur la tournure singulière d'une rencontre ponctuelle qui a été déterminée par la prise de vue et l'impulsivité de la prise de vue. Ainsi, le programme esthétique de la première période, qui est fondé sur la restitution indicielle du sujet, est supplanté par une nouvelle esthétique de la saisie, qui restitue davantage la singularité de la relation entre photographe et photographié. Non seulement l'horizon d'attente ne cherche plus à escamoter la relation entre photographe et photographié, mais celle-ci constitue dorénavant la teneur médiatique d'une image. Les postures et expressions fugitives que l'instantané capte incidemment, par-delà les capacités de détection de l'œil, renversent l'horizon d'attente de la photographie, qui s'étalonne sur la manifestation d'une forme d'aisance relationnelle, qu'on résume rapidement sous le qualificatif de naturel, qu'on utilise encore aujourd'hui quand on dit qu'une photographie est naturelle. Et ce terme de naturel vient qualifier précisément un sentiment de regard. C'est l'impression d'accéder par l'image à ce qui s'est réellement manifesté au sein d'une relation particulière, propre aux circonstances de la prise de vue et aux personnes qui étaient impliquées dans cette prise de vue. On comprend mieux dès lors pourquoi la foule des amateurs, les dizaines de milliers de photographes du dimanche, récemment convertis à la photographie par les appareils à main de type Colloque, sont les premiers à explorer les joies des prises sur le vif dès la fin des années 1880 et tout au long des années 1890. Alors que, durant la même période, bon nombre de photographes professionnels, eux, cherchaient encore à maintenir la posture et l'autorité que leur garantissait le mode opérateur de la première période. En effet, dans la photographie de famille, la qualité de la relation entre les protagonistes préexiste à la prise de vue, et donc prendre un instantané s'inscrit comme un geste qui vient prolonger une intimité. Et ça justifie à la fois l'intérêt médiatique de l'image, puisqu'elle a déjà ses spectateurs, mais aussi une manière d'opérer entre proches qui est forcément moins protocolaire, qui est libérée de tout ce protocole. Et le cadre des relations familiales ou amicales est ainsi le plus à même d'accueillir l'évolution, voire la révolution de la photographie instantanée. Au contraire, les réjouissances propres à ce nouveau cadre opératoire sont autrement plus difficiles à atteindre entre des personnes qui ne se connaissent pas. Si l'horizon d'attente qui s'impose au photographe est la manifestation d'une relation singulière qui s'élabore entre lui et son sujet, au moment de la prise de vue, alors le fait de ne pas connaître la personne photographiée devient pour la première fois dans l'histoire de la photographie un obstacle à la prise de vue. Là où le protocole photographique imposait à tous son caractère artificiel et lissait en quelque sorte les rapports entre tous les protagonistes, par-delà la qualité de leur relation, la spontanéité relationnelle que permet l'instantané pose au contraire de nouveaux problèmes. Ce changement de paradigme, qui fait de la singularité de la rencontre entre le photographe et le photographié le creuset de l'intérêt médiatique de l'image, trace une ligne de démarcation d'un genre nouveau dans la pratique photographique. Connaître ou ne pas connaître la personne qu'on photographie. Ça, c'était un autre exemple. Pour mieux cerner le caractère inédit de ce problème, tâchons de comprendre quelle sorte de savoir-faire doivent déployer les photographes au sein de ce nouveau cadre opératoire.
Certes, un photographe peut techniquement photographier quelqu'un sans le connaître et sans se faire connaître, comme on l'a vu par exemple avec les photos de George Wharton James. Et l'on voit fleurir dans les premières années d'existence de l'instantané quelques démarches de photographes qui reposent presque exclusivement sur cette capacité de saisir un photographié à son insu. Non pas en famille, mais dans l'espace public, dans la rue par exemple. Mais ces postures de saisie furtive apparaissent rapidement limitées. La simple volonté de saisir ces images ne suffit pas à garantir leur intérêt médiatique. Une fois passée la curiosité première, ces images, dans lesquelles transparaît plutôt l'insistance d'un photographe qui peut être ressentie comme un peu embarrassante, donc passée la première curiosité, ces images laissent apparaître un autre protocole plus voyeuriste de la photographie dérobée. Déclencher à distance sans avertir son sujet, c'est finalement proposer l'image d'un défaut de relation et non pas d'une relation. Il faudrait apprendre soit une plus grande furtivité ou un plus grand culot pour produire des images dont l'intérêt médiatique justifierait de les proposer à des regards de spectateurs et de maintenir rétrospectivement ces pratiques. Dès lors, le savoir-faire du photographe se déplace. Avant l'instantané, celui-ci se manifestait au sein du protocole de collaboration entre sujet et photographe, pour la préparation de la prise de vue et les suggestions adaptées à chaque circonstance. Désormais, ce savoir-faire se manifeste dans l'approche du sujet, car l'essentiel pour le photographe est maintenant bien de capter la manifestation singulière d'une interaction, fût-elle très brève, qui suffit à produire une image qui donnera l'impression d'une relation sur le vif. La pratique photographique s'apparente progressivement non plus à un théâtre d'apparat, mais à un théâtre d'opération, où chaque photographe se distingue par sa façon de se frayer un chemin physiquement, mais aussi optiquement, avec l'appareil photo, jusqu'à son sujet. Et il n'y a plus un seul protocole qui est valable pour tous les photographes, mais une infinité de diverses postures que chaque photographe peut adopter et qui distinguent, à partir de ce moment-là, plusieurs styles différents. Alors, s'il ne peut pas prendre le temps à chaque fois de construire une relation avec son sujet, le photographe doit pourtant, pour justifier l'intérêt médiatique de ces images, recueillir dans l'image des gages médiatiques d'une interaction qui justifie la prise de vue pour les regards à venir, et ce, indépendamment d'une relation réelle. Et c'est là vient tout le problème. Il s'agit de provoquer et de capter les effets visuels du naturel, afin de donner au spectateur l'impression d'appréhender par procuration une relation singulière avec le photographié. Il ne s'agit pas d'obtenir une relation effective avec le sujet, mais d'obtenir une interaction subreptice juste suffisante pour donner l'illusion au spectateur d'entrer en relation avec lui. Dès lors, concrètement, et c'est ça qui pour moi, dans mes recherches, est important, est intéressant, et là où je voudrais arriver aujourd'hui, une simple absence de refus suffit, un refus du sujet photographié, suffit au photographe, à défaut d'une véritable participation de la prise de vue, suffit au photographe pour prendre une image, pour déclencher et prendre une image. Donc non seulement l'instantané permet sur un plan pragmatique de se passer du consentement du sujet, mais il permet également sur un plan médiatique de valoriser les images résultantes de cette prise de vue, si tant est qu'elles contiennent un pouvoir de procuration suffisant. Tout cela sans que le sujet photographié ne puisse consentir au projet médiatique de la prise de vue dont il fait l'objet, qui, elle, est très dépendante du paramétrage du photographe, voire dépendante même de chaque déclenchement, c'est-à-dire que chaque photographe ne déclenchera pas forcément de la même manière à chaque fois qu'il déclenchera son appareil. Il s'agit là d'une véritable rupture relationnelle entre photographe et photographié. Et l'anticipation de l'image finale était auparavant une prérogative qui était partagée entre tous les protagonistes d'une prise de vue. Au contraire, l'interaction... Donc l'anticipation de l'image finale était auparavant une prérogative qui était partagée par tous les participants de la prise de vue, mais l'instantané octroie au photographe un pouvoir décisionnaire qui, dans les faits, prend l'ascendant sur la prise de vue, qu'il avertisse ou non le sujet photographié. Et le sujet n'a plus de prise ni sur la décision du déclenchement, ni sur l'horizon d'attente des images qu'il implique.
Donc l'interaction photographique propre à l'instantané propose en fait un emboîtement largement tacite de décisions unilatérales qui ne sont plus que rarement portées par un projet commun. Alors il nous reste à relever éventuellement, si j'ai encore un peu le temps, pour finir, quelques témoignages qui permettent de comprendre comment cette rupture a été décrite et accueillie à l'époque, et au nom de quel horizon, moral ou esthétique, elle a pu être jugée acceptable ou même désirable. Dans un premier temps, l'abandon de la délibération, pardon. Donc dans un premier temps, l'abandon de la délibération érode fortement les relations entre photographe et photographié. Ce brusque revirement relationnel jette un certain trouble et provoque une véritable vague d'indignation dont les journaux de l'époque se font l'écho. De nombreux incidents émaillent les prises de vue effectuées sur le vif, à l'encontre ou à l'insu des sujets photographiés. Et c'est alors qu'on voit apparaître ponctuellement les premières réactions d'objection à être photographié. Bien que cette réprobation soit fondée sur le dépassement intempestif d'une frontière sociale qui était instituée par, disons, les bonnes mœurs, et donc indépendante des rapports interculturels, ce dernier motif peut venir s'ajouter au premier, voire ils peuvent s'aggraver mutuellement. Ce n'est pas le sujet de cette intervention, mais parfois le fait que le photographe se permet d'utiliser ce mode opératoire en visant des sujets qui n'appartiennent pas à sa propre culture peut être conçu comme une aggravation de la rupture relationnelle, disons, opératoire pragmatique qui était posée par la photographie instantanée. Mais ces premiers refus ont parfois l'effet contraire de rendre la pratique photographique plus stimulante pour les photographes, qui faisaient preuve alors de plus de détermination, voire d'un certain culot. Ainsi, l'historien Richard Frost rapporte dans un article sur les relations entre les peuples des pueblos du nord des États-Unis et les photographes de nombreuses anecdotes qui documentent l'insistance des photographes qui, par exemple, quand ils se voient refuser le droit de procéder à des prises de vue, persistent et vont même jusqu'à organiser des prises de vue subreptices et furtives, et qui, tout en rapportant les circonstances adverses de la prise de vue pour le bénéfice de spectateurs qui seront amenés plus tard à mesurer le risque personnel encouru par le photographe pour obtenir et diffuser ces photographies. Alors, cette persistance des photographes peut être perçue comme relevant d'une certaine arrogance quand on la regarde de ce point de vue très relationnel. Mais il n'en demeure pas moins que la photographie instantanée a poursuivi son développement et a même trouvé une forme d'autorité très rapidement. Les photographes semblent en effet motivés par la présomption, qui était largement répandue à l'époque, de l'innocuité de l'acte photographique, ou plus précisément dans la croyance en un bilan positif de la photographie en général pour la société. En témoigne exemplairement une citation de l'ethnologue Charles Loomis. Donc, je sais pas, je la lis peut-être en... Donc, je la lis en anglais, peut-être que... So, we have been very ill-mannered many times, I fear, and pictured many people against their will. Sometimes by the mild persuasion of a cocked six-shooter on top of our box camera, and sometimes merely by winging them with the instantaneous shudder as they ran away. Enthusiasts are always liable to sin a little in this fashion, and to place their own zeal ahead of the rights of others. I cannot fully apologize for these things, but though the collector's mania was probably the strongest motive, it was then, and it is now, a little comfort that the results were of value to science and history. Les postures intrusives, furtives, qui étaient donc difficilement acceptables sur le plan social, ont fini par progressivement échapper à l'opprobre au nom d'un service rendu à la société. Ce que chacun, en tant que spectateur jouissant du pouvoir de procuration de ces images, comprend et accepte. Pour conclure,
Donc on a vu que l'avènement de l'instantané dans les années 1980 a brouillé le protocole qui était établi de la photographie. Il libère les sujets de la préméditation de l'image et du caractère à la fois collaboratif et emprunté de la prise de vue, mais en permettant au photographe d'agir à son insu, tant sur le plan de la décision du déclenchement que dans la détermination des ressorts esthétiques de l'image finale. L'instantané a introduit une rupture telle que le cadre relationnel de la photographie en est définitivement modifié, au point que l'exercice du consentement éclairé deviendra bientôt inepte pour le photographier dans l'arbitrage des décisions successives qui est prise autour d'une image qui, cependant, le concerne au premier titre. Malgré une réprobation quasi unanime au moment de l'apparition de cette intrusion photographique sur la place publique, cette pragmatique du contrat photographique unilatéral s'est imposée de facto à toute la société, sans cadre législatif régulateur ou protecteur, et a d'ailleurs largement cours aujourd'hui. Cette habitude, qui s'est diffusée par adaptation passive à l'emprise technique offerte par l'instantané, s'est finalement instaurée sans discussion ni grande remise en question. Cette nouvelle asymétrie relationnelle serait, et c'est d'ailleurs l'hypothèse qui guide mon travail, le destin médiatique de chacun d'entre nous qui a été introduit par la photographie à ce moment précis de son histoire. La réaction des pueblos du nord des États-Unis dont on parlait à l'instant est de ce point de vue, et je terminerai là-dessus, un exemple rare d'une prise de conscience collective des problèmes que posait l'irruption de la photographie instantanée dans les règles du vivre ensemble, les règles qui régissent le fait de faire société ou de faire communauté. Et il n'est sans doute pas anodin que les premières interdictions formelles de photographier dans les pueblos nord-américains soient contemporaines de la diffusion à grande échelle de la photographie instantanée et amateur. Les interdictions ont eu lieu dès 1890, c'est-à-dire très très tôt, quasiment tout de suite après l'invention de l'instantané, et sont allées croissant jusque dans les années 1900-1910. Et il est remarquable qu'en à peine 20 ans, c'est-à-dire à la fin de la période de l'exposition qui nous a réunis tous aujourd'hui, donc 1910-1911, donc en à peine 20 ans, quasiment tous les pueblos nord-américains avaient interdit la photographie. Et je voudrais juste terminer par une citation de Richard Frost, l'historien dont je parlais plus tôt, qui résume assez bien, je trouve, les enjeux de cette interdiction de photographier et qui montre à quel point elle va au-delà d'une simple culture war, guerre de culture, en fait, et qu'elle concerne des sujets beaucoup plus profonds qui sont ceux du vivre ensemble. Je vais juste la lire pour la finir, pour finir avec cette intervention. Donc, Circumstances suggest that over time, the pueblos secularized their perception of offensiveness of photography. The resentment was as strong as ever, but the character of the offense changed. The issue became one of community self-respect, of personal dignity, privacy, religious property, and decent manners. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Céleste. On va maintenant écouter Aston, et puis donc on reviendra. Enfin, vous reviendrez pour les questions et les discussions juste après l'intervention d'Aston Gonzalez. Donc Aston Gonzalez est un historien spécialisé sur l'histoire politique et culturelle et sociale des Africains américains essentiellement sur le 19e siècle, mais un 19e siècle long. Et il a publié, il enseigne à Salisbury University dans le Maryland, et il a publié un ouvrage, plusieurs ouvrages, mais un qui nous intéresse directement, Visualizing Equality, sur les droits des Africains américains et leur culture visuelle durant le 19e siècle, publié chez North Carolina Press. Et il a publié aussi quantité d'articles, je vais pas tout détailler, mais en gros sur
toutes ces questions de mettre en image la citoyenneté des Africains-Américains, notamment durant la guerre civile. Et puis vous signalez aussi, parce qu'on y reviendra sans doute plus tard, il a travaillé aussi sur l'histoire de la création des archives africaines-américaines aux États-Unis. Et nous allons l'écouter maintenant pour environ un peu moins de 30 minutes. Merci. Merci beaucoup. I want to start today by briefly thanking everyone who was, part of the very dedicated team that made this exhibition and symposium possible. It's really incredible. Thank you. It's an honor to be here. I know it's been years in the making, and it's exciting to see and discuss each important work. And I can already tell how these presentations speak to each other in really powerful ways. So thank you to Anna, Annabelle, Christine, and the many others who worked to make this a success. Brava. I covered some of this material in the book that I published in 2020 that is a study of how African-American activists created images from the 1830s until the 1880s as a way to advance different Black rights campaigns in the United States. It's a political history, it's a cultural history, and I've gone into many of these topics that I'll cover today in much greater detail here in this book. So I've elaborated on some things, but condensed others. In December 1861, less than a year after the outbreak of the U.S. Civil War, the formerly enslaved man, who became one of the leading anti-slavery activists in the United States, Frederick Douglass, delivered a speech in Boston. Quote, "Negroes can never have impartial portraits at the hands of white artists. It seems to us," he continued, "next to impossible for white people to take likenesses of Black men without most grossly exaggerating their distinctive features," end quote. These specific distortions, quote, "harmonized with the popular idea of Negro ignorance, degradation, and imbecility," end quote. Douglass, like the earliest African-American photographers, deeply understood the persuasive influence of images. In addition to his speeches and letters, he sought to spread his ideas and shape his public persona with photographs taken in studios across the country. In fact, we know of nearly 200 of them. These visits and his widely distributed portraits resulting from them made Douglass the most photographed person of the 19th century. His observations demonstrated the ways that African Americans, including the nation's first Black photographers, harnessed the power of images. His December 1861 speech referred to a persuasive visual culture that mocked African Americans as innately inept, degenerate, and foolish. Here are a few examples that mock the alleged musicality of African Americans. These were created in 1829, 1828, circa those years, as well as making fun of the ways that African Americans of the middle class purchased clothing like other middle-class Americans, but were somehow undeserving of such social statuses. Here are images of sheet music that were published in the 1840s or perhaps the 1830s that depict again this stereotype, this racist stereotype of Jim Crow, right? This musical, very happy, enslaved man, right? A stereotype, a fabrication here of this era. People exhibited derogatory images in shop windows, sheet music, almanacs, newspapers, even on the walls and ceilings of taverns, long before the invention of the daguerreotype. These images widely circulated as people debated and legally defined the boundaries of national belonging during a period of massive geographic and demographic expansion. Debates raged. Who would
and would not be granted rights as the United States grew and changed. Those who created these derisive images of African Americans wielded the ability to shape perceptions of Blackness that became mirrored in the restrictive laws that severely circumscribed Black rights and freedoms. Yet, African American photographers soon controlled visual technologies that transformed how Black identities could be represented and understood by multiple audiences. Black Americans generated their own visual culture that challenged racial stereotypes before, during, and after the Civil War, right, 1861 to 1865. They created lithographs and engravings before the invention of the daguerreotype and quickly identified the power of this new photographic medium. For example, a free Black New Yorker named Patrick Henry Reason transformed the English anti-slavery symbol of a kneeling enslaved person to fit the context of slavery in the United States, and worked with the American Anti-Slavery Society in the 1830s and 1840s to circulate his images to the masses. His engravings of respectable escaped slaves depicted alternative ways to visualize fugitive people and people of African descent more generally. Here are three examples. The first of Henry Bibb, which we believe is modeled after a daguerreotype, though the original has not been found. This is another image, a frontispiece, that belongs at the front of this man's fugitive slave narrative, right, of James Williams, published in 1838. And this is the woodcut image created from that engraving. You'll notice it's the mirror image here that's published a year later for a pamphlet aimed at children between the ages of about 6 and 12. Again, published by the American Anti-Slavery Society. Thousands purchased the books that featured his images, and the American Anti-Slavery Society circulated hundreds and sometimes thousands of pamphlets, including this one you see on the screen, containing these images. Individually and collectively, these representations of Black people simultaneously rejected scientific racism and drew upon the tactic of moral suasion, an approach that employed ethical and moral principles, often closely tied with religious teachings and sentimental culture, to encourage viewers to join the cause of abolition and to end slavery. More than that, Reason's images repudiated the broader ideas that circulated widely in the derisive images that you saw earlier. Posted on public streets, collected for viewing at home, and printed in periodicals, these images increasingly pervaded the lives of people living in the 1830s. Among these were images that perpetuated ideas of Blackness as debased, comical, and inferior. Some of the most widely circulated and visible of these derogatory images appeared in the streets and inside parlors. In Boston, for example, several crudely printed images mocked free Black Bostonians' annual commemoration of the abolition of the international slave trade as early as 1808. I realize that I might be going earlier in history than most people here at today's and tomorrow's symposium, but this is essential visual context for understanding what grew out of and what responded to these images. For decades following, these so-called Bobolition prints made fun of African Americans by presenting them with improper speech, cartoonish bodies, and disproportionate clothing. These kinds of images taught and reinforced racist ideology for decades when they appeared in not just Boston, but Philadelphia and New York City. So this was the racialized visual culture out of which African American photographers honed their craft. They embraced successive visual technologies, including ambrotypes, ferrotypes, and carte de visite, that made images more affordable, durable, reproducible, and distributable. They also enabled photographers to portray Black people as dignified and respectable. Often preserved in photographic albums, such as two maintained by a formerly enslaved woman, Harriet Hayden, who lived in Boston.
These images became treasured family keepsakes, passed among and saved by loved ones. African-American photographers also wielded cameras to amplify urgent social issues, such as the anti-slavery movement, plans to encourage African-Americans to leave the country due to racism that they experienced here, well, in the United States, and the dangers faced by enslaved people who escaped from slavery. Furthermore, free Black photographers identified photography as an economic and technological opportunity that could depict Black people unshackled from racism. So the obstacles to African Americans' visual self-representation were numerous in the generations leading up to the invention of the daguerreotype. Law and social custom sanctioned racial discrimination in artisanal and elite trades, such as engraving, printing, and oil painting, that enabled only a few African Americans access to these professions. Furthermore, the social connections and financial support typically required to enter these trades were beyond the reach of most Black men and women, the majority of whom were enslaved in the United States at this time. Professionals in these and related trades rarely opened their doors to African Americans, even decades after the photographic revolution of the 19th century. Cities tended to provide more, though limited, occupational opportunities to African Americans compared to rural areas, so it is not surprising that many of the first known African American engravers, painters, and photographers called Boston, New York City, Philadelphia, and Cincinnati, Ohio, home. The earliest known African American photographer, Robert Douglas Jr., was extensively involved in campaigns to improve the lives of enslaved and free African Americans. None of his daguerreotypes are known to have survived, but newspaper advertisements and personal letters from the 1840s record his production and sale of daguerreotypes in Philadelphia, where he was born free and came of age. Many patrons of his painting and photography business came from his family's social networks, which consisted of influential Quakers, anti-slavery activists, the renowned painter Thomas Sully, and the city's African-American elite. We do not know how he came to learn the trade of photography specifically. His fragile, unique images became the models for lithographs. Here, the first was created in 1846 here. Right, this is of a leading anti-slavery activist and a women's rights activist, Abby Kelly Foster, as well as a free Black musician who performed all across the eastern seaboard and also for Queen Victoria in England in the 1840s. Right? This is Francis Johnson, also went by Frank. So these images, they recognize free African Americans' intelligence and accomplishments, like you see here in this lithograph that Douglas himself created. Douglas operated his business in a storefront that also served as his parents' home, and several family members' business ventures as well. His family's social networks and support were not enough to sustain his career as a photographer and painter. He also made repeated references to the racial discrimination that hindered his success in the advertisements that he published in newspapers. Anti-Black laws that endangered and limited the success of free African Americans prompted Augustus Washington to leave the United States and start a new life in Liberia in 1853. Born free in Trenton, New Jersey, and educated at Dartmouth College before becoming an anti-slavery activist and teacher, Washington faced numerous obstacles due to racism. Right? They eventually prompted him to move, as I mentioned, to Liberia, where he created a daguerreotype that was published as a woodcut image here in a publication in 1856. The geographic spread of slavery, the passage of the Fugitive Slave Act of 1850, and the laws that prevented African American men and women from voting throughout most of the United States were just a few of the causes that drove him to leave his very successful Hartford, Connecticut photography studio. He yearned to escape racial discrimination, to celebrate Black independence, and to realize economic success for himself and for his family. A desire to travel and see the western coast of Africa, and in part to explore business prospects, coincided with his racial pride
and hopes for the continent he considered home. In the meantime, his photographic enterprise became a means to a political end because his economic success translated into political success as he became a Liberian senator later in life. His photography business acted as a stepping stone to other economic ventures and enabled him to meet powerful people wishing to document their image. Traveling widely in Liberia and well beyond its borders, Washington ventured into real estate and agricultural production, which helped launch his political career as a senator in the 1860s. He began a photographic business radiating out from the Liberian capital of Monrovia, where he created images, dozens of them, of senators, presidents, and other prominent Black Liberians. He partnered with the American Colonization Society and its affiliate, the New York State Colonization Society, which published this woodcut here, to photograph the progress, quote unquote, that immigrants brought to Liberia, a country allegedly marred by barbarism and backwardness in the American press. The latter organization widely circulated some of these images in its periodical, like you see here, with the goal to persuade African Americans to leave the United States and quote unquote civilize the African continent. In capturing these images of African American, now Liberian, politicians running an independent Black republic, Washington hoped to convince viewers that emigration could remove racial discrimination, secure Black independence, and realize promises of full citizenship, currently out of reach of all African Americans. He also created hundreds of photographs of Liberians and those in the Gambia, Sierra Leone, and Senegal, where he visited as an itinerant photographer. He used his camera to highlight the achievements of Black businessmen and politicians and the ability of all African Americans to realize their potential if free from an oppressive environment of racism. James Presley Ball Sr., the African American man who built a photography empire in Cincinnati in the years before and after the Civil War, tended to depict Black and white visitors to his studio similarly. After learning the process of daguerreotypy from another free Black man, John B. Bailey, about whom very little is known, while Ball was in, or they both were in, Sulphur Springs, West Virginia, in 1845, Ball established temporary photographic studios in Cincinnati, then Pittsburgh and Richmond, before returning to Cincinnati in 1849. Then he began his family photographic enterprise. He partnered with his brother, Thomas, and his brother-in-law, Alexander Thomas, to open several photographic studios while other family members worked in them. Black and white Cincinnatians visited their studios, and their extensive resulting oeuvre demonstrates how they depicted sitters with dignity and self-possession. Portraying African American subjects with dignity was significant during an era when racial caricatures and blackface minstrels continuously mocked free and enslaved African Americans. Right? Blackface minstrelsy was an American pastime for many, many decades in the 19th and into the 20th century. Their sitters typically projected the era's norms of respectability that called for proper appearance and modesty. African American sitters were especially aware of these social norms in light of the racist stereotypes, alleging to depict Black inferiority. Backdrops, furniture, and various accoutrements provided by the Ball Studio further highlighted and heightened the decorum that sitters communicated with their formal posture, tidy attire, and well-groomed appearance. Yet, a selection of their images hinted at the powerful political messages communicated by some of James Presley Ball's photographs during the Civil War. One image records one of the approximately 18,000 known African American sailors who fought for the North, the Union. The collectible carte de visite portrays a moment of military pride and service that features a peaceful and pastoral backdrop behind the soldier. It hinted at the long history of African American sailors serving in colonial, state, and federal navies. They fought in the American Revolution,
the quasi-war of 1798, the War of 1812, the Mexican-American War, et cetera, right? They have a very long history fighting in American wars, though that is often overlooked. Cincinnati's location in the free state of Ohio offered occupational opportunities for free black men, dock workers, boatsmen, steamboat firemen, cooks, and waiters. They were just across the river from the slave state of Kentucky. Hundreds of African-American men from Ohio and surrounding states joined the Union Navy. These enlisted men often encountered escaped slaves seeking freedom along these waterways. The enlistment of African-American men in the Union Navy and Army prompted a shift in the visual representations of African Americans during the Civil War. With black soldiers mustering out to the front lines, artists now had the option of rendering uniformed African Americans on the battlefield and in camp, because as we know, there are no surviving images of black soldiers fighting in the Mexican-American War. James Presley Ball captured this service to the nation, and that service grew to oppose the continued enslavement of African Americans. Ball also documented the dangers of people escaping from slavery. This image I find particularly arresting. The unnamed young woman fled bondage and sought the help of Union soldiers before journeying to James Presley Ball's photography studio with two white Union soldiers, before journeying to Ball's photography studio. The carte visite group portrait, which shows two standing Union soldiers, guns drawn, flanking a seated African-American woman, differed greatly from typical group portraits. The three of them had arrived earlier at the home of Levi Coffin, a white Cincinnati Quaker well known for assisting freedom seekers who documented the young woman's story. She escaped from slavery in Kentucky after learning that her enslaver planned to sell her into a house of prostitution before escaping to a Union camp. The two soldiers brought her to Coffin in Cincinnati, where she changed into respectable clothing, including a veil and gloves that covered all of her skin to passers-by before venturing to Ball's studio and then a train traveling further north. The composition of the image of the three figures underscores the precarious nature and status of an escaped slave during the Civil War. These two soldiers flanked the young woman and appear to stand ready with guns drawn to ward off any person attempting to recapture her. The lines created by the men's angled inward stance and the light-colored outline of the woman's dress form invisible lines that create an X that centers on the woman's head. Like rotated crosshairs of a rifle's scope, the invisible lines mark the formerly enslaved woman as the target of Confederate capture and re-enslavement. The drawn guns, especially the one held by the soldier on the left, which is pointed at the woman's head, signify the imminent danger that each of these individuals, but especially the young woman, faced in Cincinnati that September day in 1862. Although the Confiscation Acts passed by the United States Congress protected runaway slaves in the possession of Union forces on paper, it did not guarantee their safety or freedom from slave catchers. The pose of displaying one's revolver across one's chest was uncommon in photographs taken in the United States during the Civil War. The weapons represent the force of military power embodied within these young soldiers to defend and protect the woman despite the law that did not allow Northerners to harbor fugitive slaves who sought refuge within their lines unless they previously aided Confederate troops. The image captures the woman's liminal state of freedom while documenting the intersecting, racialized, and gendered performances that were intended to improve her prospects of freedom. Though only in Cincinnati for 2 days before departing, the three people in the photograph decided to record their transgressive activity by risking discovery when they ventured out into public. The very creation of the photograph documents its importance to the figures. At the cost of risking exposure and seizure, the young woman covered herself in the trappings of stereotypical white womanhood, right, middle-class white womanhood, to visit a black photographer.
Another African-American photographer, Edward Mitchell Bannister, shared Ball's passion for promoting African-American rights and visual culture. Bannister moved in Boston's activist circles and publicly commemorated Black historical figures. He protested the anti-Black Dred Scott versus Sanford Supreme Court decision in 1857 and opposed the 1850 Fugitive Slave Act. Known more widely for his landscape paintings, actually, Bannister also photographed African Americans. Though these surviving photographs are few, they record his interest in documenting the achievements of African Americans in the city that he called home, Boston. One of these surviving carte de visite depicts the Black Baptist minister and radical activist Leonard A. Grimes, while another depicts John Van Surley de Grasse, a Black surgeon who served the Union during the Civil War. Right? He was one of only a small handful of Black soldiers who served as officers in the Union, or in the Civil War. Harriet Hayden, a formerly enslaved Boston activist whose image you saw earlier, preserved both images in her personal photo album. Bannister and Grimes both publicly supported the hotly debated right for African-American men to enlist in the Union Army during the Civil War. They agreed that African-American soldiers could help win the war and a more equitable future in the United States. Compared to the white Civil War photographers well known to scholars today, African-American photographers like Bannister and Ball possessed different ideas and competing interests around the role of visual culture. They avoided images of present and past African-American suffering and instead focused their sights on the present and the future of African Americans in a changing nation. James Presley Ball was highly ambitious, but he did not have the well-established reputation of capturing the likenesses of presidents and politicians before the Civil War. Many presidents, cabinet members, senators, and presidential candidates, after all, had posed in the studio of the well-known and incredibly ambitious white photographer, Matthew Brady, before the outbreak of the Civil War. Ball's decision to develop his career in Cincinnati and not Washington, D.C., or New York City, like Brady and Alexander Gardner, another prominent photographer, influenced who sat before him. Likewise, Bannister decided to remain in and around Boston, where he had established himself within the Black community there. The priorities of Ball and Bannister to remain on the home front help explain why no Black photographers that we know of created their own images on or near the battlefields. The rare images by Ball and Bannister that survive from this era underscore that though geographically distant, the weight of the Civil War was near to them. Indeed, neither Ball nor Bannister aggressively attempted to replicate the professional trajectory of Brady or Gardner. Their images testify to competing ideas over what the role of visual culture could be during the Civil War. Instead of Brady's essentially romantic project or the visceral death and loss that Gardner's images emphasized, right, or the images published in the illustrated newspaper Harper's Weekly here, right, the few remaining images by Ball and Bannister testify to people carrying on with their lives while continuing to be mindful of the unrest that war creates. These images could be identified as part of a growing genre of documented celebration of Black contributions to the Union. The portraits taken by three African-American brothers, Glenn Alvin, Wallace, and William Goodrich, convey how their sitters wished to be remembered: self-possessed, proper, and successful. In their images, we see the photographers and the sitters working together to document these highly valued personal attributes of the era. Their characteristics rejected the stereotypes, or these characteristics rejected the stereotypes and their attendant negative ideas about Black people that 19th century viewers commonly encountered in other media. The brothers became successful photographers about 100 miles west of Philadelphia in the town of York, Pennsylvania. Their parents, William and Evelina, successfully operated a barbershop
and a freight service, among numerous other businesses that enabled the Goodrich brothers to begin their photography business in 1847. The portraits of their black and white sitters who visited their numerous photographic studios hinted that the brothers recognized that photography could influence how private individuals and the public perceived African Americans. They were well-known abolitionists and documented their communities and how they changed over time, over the course of more than 5 decades, that they photographed sitters in Pennsylvania and later in Michigan. In keeping with Frederick Douglass being the most photographed person of the 19th century, he sat for a portrait in James Presley Ball's Cincinnati studio in January of 1867. Less than 2 years after the Civil War ended and the ratification of a constitutional amendment that ended the system of slavery that had plagued the United States, Douglass visited the city to demand the full realization of the principles of equality and republicanism that were not yet real. States had continued to pass laws, collectively called black codes, that sought to reinstitute some of the racial controls perpetuated by slavery. Frustrated by these growing concerns and Andrew Johnson's presidency, Douglass lectured before interracial crowds in striking and controversial gender-inclusive language, saying, quote, "Let no man be excluded from the ballot box because of color, nor woman because of sex," end quote. Ball took out advertisements to sell several Douglass portraits as souvenirs and to finance Douglass's salary and the lecture series in which he participated. Despite their limitations, photographs could depict black people as simultaneously dignified and ordinary members of the nation, while black sitters could fashion themselves to be the respectable citizens, family members, and friends that they wished to present to their loved ones and the public. With black photographers behind the camera, their choices were far more expansive. Thank you. Merci beaucoup. On va lancer, Céleste, si ça ne vous embête pas de revenir avec nous. Merci. On avait commencé avec 10 minutes de retard, donc on va conserver ces 10 minutes de retard pour, en rattrapant, on fera une pause plus courte, pour conserver le temps de discussion. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pour commencer, qui se lance? Hello again. Thank you again for those incredibly detailed, kind of meta histories at one level around questions of how images kind of catalyze, different meanings. Celeste, I was very interested in this idea of the psychosocial, which you bring out, I feel, in image production, and what you have called the horizon of expectation between sitter, and subject. You also showed images, which were very strong and performative in one way, showing aspects of non-conformity or narrative excess, especially in the ones where you had the writings of, the individuals who did not want to be photographed and did not know that they were being photographed. What I wanted to take was actually from Anton's last, one of the last images of the Goodriches, where you mentioned, that was an interesting moment where subject and author actually come together. And so I wanted to ask you this question, Celeste, about, did you come across in your research situations wherein, and I hope I'm phrasing this correctly, the photographer became an insider to the other, rather than there being, a moment of contestation alone. Because what I thought was,
powerful was the kind of unstable and momentary quality of the image. But I wanted to know whether you came across something as a counterpoint to your argument. That was the question for you. For Anton, I was extremely interested to know a little bit about, if you could share with us, and whether you have this reference point of some of the circulations of the images that you showed us outside the United States. And I'm particularly referencing that with questions of blackness that also apply to South Asia. And what we've often done, of course, is look at archives from South Africa, say the Drum magazine, when we're referencing images of Indians in South Africa. So just about the international circulation of something you might have seen, and a little bit about the process of your archival construction, of the narrative construction that you created. I'd like to know about maybe a little more about your book in that respect. Thank you. Thank you very much for your question. Can I just get you to, just to make sure that I understood it, to rephrase it? You said that you were wondering if there were situations when and where the photographer was kind of an insider? Yes, and by that I mean where the moment of taking the image and the person whose image was being taken was bound together by a single ideal or context that brought them together, which was not counterposed to one another. Mm-hmm. Je vais peut-être répondre en français. C'est intéressant parce qu'effectivement, ma recherche m'a amené plutôt à creuser le sillon de toutes les situations plus ou moins conflictuelles qui font apparaître en négatif, quelque part, en creux, le problème systémique des rapports photographiques. Mais effectivement, pour répondre peut-être rapidement en donnant deux pistes, il y a nombre de pratiques photographiques, de nombreuses pratiques photographiques qui contournent ce problème disons du cadre relationnel asymétrique entre les protagonistes de la prise de vue. Il y a bien sûr la photo de famille dont j'ai un peu parlé là dans mon intervention, mais qui est une pratique qui n'a jamais cessé d'avoir lieu et qui a irrigué l'histoire de la photographie de nombreuses images où, a priori, l'horizon d'attente, malgré l'irruption de l'instantané, l'horizon d'attente entre photographe et photographié se confondait, c'est-à-dire qu'il y avait une véritable communauté de vues entre photographes et photographiés, puisque eux-mêmes étaient supposés être les spectateurs de ces images. Donc en fait, ces images ne sortaient pas du cadre familial, et donc forcément, la prise de vue avait un cadre relationnel stable, et l'horizon d'attente était lui-même stable, et les deux étaient entrés en résonance l'un avec l'autre. Mais pour aller un petit peu plus loin, je voudrais peut-être donner une autre piste de réponse et qui malheureusement me fait déborder de beaucoup les bornes chronologiques de l'exposition, et donc de la portion de l'histoire de la photographie qui nous concerne aujourd'hui, qui est que, en fait, dans ma recherche, dans mon corpus, dans le corpus que j'ai rassemblé, où j'ai rassemblé plus de 2000 images en fait, qui concernent cette problématique-là, il faut attendre la fin du XXe siècle, voire le début du XXIe siècle, pour observer des pratiques de photographie professionnelle, c'est-à-dire des photographes professionnels, soit des reporters ou des personnes qui font des portraits, qui réinjectent dans le protocole de prise de vue une certaine attention, un certain projet collaboratif, un certain projet commun entre photographes et photographiés, de manière à ce que l'image finale soit autant un objet désiré sur le plan médiatique, qui puisse être publié, diffusé, exposé,
mais aussi un objet à destination de la personne photographiée elle-même. Et donc je pense notamment aux travaux récents d'un photographe comme Jim Goldberg ou Suzanne Mezelas, qui sont des photographes qui prennent là, en fait, pour qui la relation avec leur sujet photographié prend le dessus, et qui en font aujourd'hui une démarche non seulement médiatique et artistique et esthétique, mais de réflexion sur l'impact justement que peut avoir la photographie sur les rapports humains. Voilà, j'espère avoir donné quelques pistes de réponse à cette question. Anton? Aston? Thank you. That was a great question, because it really speaks to a lot of the issues that I encountered in the archives, because this project, the book project, or it was a dissertation that became a book, was one that was challenging. A lot of the materials that I was looking at were not cataloged or cataloged improperly, and it started out as a search. What did Black image makers create? Who were they? Right? I knew a few names, and that got me started. And I knew to look in a particular set of archives, especially on the East Coast of the United States, that were especially strong in materials related to African American history of the 18th and 19th centuries. But in terms of an archival construction, I really had to piece together all of these images and supporting documents, right? Religious texts, speeches, all kinds of legal documents, court cases that spoke to the ways that people understood images and the way that images created by African Americans fit into that broader visual landscape. So the way that I attempted to make this a story that did justice to the work and the activism of the people who were creating the images really kind of fell into a natural place, quite honestly, because the images that were created in this time frame between the 1830s and the 1880s that I research and I write about, they coincided quite well, and they dovetailed perfectly with the kinds of Black social rights movements that are being developed during this time, and that a lot of the Black photographers are actually a part of. So it was their activity, right, the specific social movements that they're a part of, and then also the visual technologies that are changing from the late 1830s. I kind of start with engravings, right, and sort of the pretext of the 1820s racist caricature. But it moved nicely into the daguerreotypes of the 1830s and 40s, some ambrotypes, the carte de visites of the late 1850s and early 1860s. And so this is a really great kind of a way to describe how visual technologies allow for new audiences to see and to think about Black sitters in very different ways. So you're asking about the international circulation, and even the domestic circulation is very different, right? We all know that daguerreotypes are very unique. They're unique, they're very fragile, they're one-offs. And that changes very dramatically with carte de visite and other images, as I showed, you know, the woodcut images, for example, which is an older technology, but bear with me. So, you know, men, women, children, right, these are all audiences that Black photographers and their corresponding organizations are really centered on and aiming their messages at. As far as I know, the international circulation is not extensive, aside from these moving panoramas that I didn't talk about here in today's presentation, but I dedicate a chapter to in my book, where 3 Black men, 2 formerly enslaved and 1 free Black man, James Presley Ball Sr., who's the free Black man, they create these moving panoramas that they then tour in the UK. And so they show these images, some of which are derived from their own personal experiences as formerly enslaved people, to audiences, right? They work with a team of artists, so they don't paint the images themselves, but they, you know, have that kind of creative direction that try to convince members of the audience in cities all across the UK to donate money to the American anti-slavery cause, and they're very successful,
Right? This is William Wells Brown, Henry Box Brown, and James Presley Ball Sr. So in terms of the carte de visite, I'm not quite sure how far these were disseminated, but there's a different type of image that I didn't cover today that speaks directly to your question. Thank you. Merci. On reviendra sans doute aussi sur les questions de circulation géographique à la fois des producteurs et des images. Une dernière question et puis peut-être des réponses plus courtes. Je suis désolé. J'ai le rôle pénible. Est-ce qu'il y aura une dernière question? On aura encore du temps en fin d'après-midi. Okay, I just want to pick up about the transfer of the technology. Can you hear me now? All right. I want to continue the question regarding the transfer of the technology. So my questions to Aston, actually, when the technology of the camera transfer from white to black photographer, what happened with the pictorial approach? Do you see any significant difference in terms of the visual approach between, this is beyond the technology, this is beyond the subject matter, between the white and black photographer? For example, do you see any non-white way of visualizing dignity, for example, in the studio portraiture setting? Do you see that kind of thing happening? Aston. Yes, I'll be very quick. So in most approaches, no. It's very, very similar in terms of the way sitters are posed, the way that they adorn themselves, right? But I think the ways that these images are used might be very different. There are some white image makers, broadly speaking, who use their images in the service of the anti-slavery cause, but rarely do we see white image makers create images that celebrate black ministers or black politicians, black leaders of various sorts in their communities, whereas we see that quite often in many of these black photographers and black image makers' body of work. So they seem to be very aligned with these specific celebrations of black success in ways that are contrast to a lot of the approaches, and in some ways like very documentary approaches that many white image makers take. So. Céleste, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à... Non. Ok. Parfait. Non, on reparlera de tout ça après les deux prochaines interventions. Et donc là, on fait une pause qui va être plutôt de 15 minutes. Voilà, pause café. Et puis nous reprenons pour les deux dernières interventions. À tout de suite.